אוקיי, אז שוב ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאת הדרמה שלנו, פה ברטריט שתיקה. אני רוצה לעודד אתכם ולכוון אתכם, במיוחד בשאלת השאלות. הבנתי שהיה איזשהו אי-הבנה. מאוד חשוב לנו, כמו שאמרתי, לאורך היום, שתשאלו שאלות. אתם יכולים כרגע לשאול כל שאלה שאתם רוצים, כל דבר, סונים יענה כמיטב יכולתו. אל תתחבטו באיזה שאלה טובה לשאול או לא טובה. לפני הרעיונות מחר אני אסביר לגבי הרעיונות. כרגע תרגישו חופשיים, לשאול כל דבר שאתם רוצים, לתת לכל חלק שעולה בכם מקום, אם זה התרגול שלכם, החיים שלכם, מערכות יחסים, כל דבר שאתם רוצים. תנו לזה מקום, מאוד כדאי לשמוע תודעה צלולה, איך היא מתייחסת לדברים. לפעמים זה ממש לא שונה ממכם, ידעתם את התשובה מלכתחילה, רק שומעים אותה ממישהו אחר, ולפעמים זה כן פוקח את התודעה באיזושהי צורה או כיוון אחר, לא חשבתי ככה, אז בכל מצב זה כדאי. לכן מאוד מאוד כדאי שתעלו כל שאלה שעולה לכם, אל תתחבטו מה נכון ומה לא נכון. אני רוצה גם להודות לסונים שהגיע לפה ומגיע בעקביות פעמיים בשנה, לעשות איתנו פה עבודה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, that you came here. בבקשה. אז תודה רבה. Please. ערב טוב לכולם. It's so good to see you all. טוב מאוד לראות את כולכם פה. Do you have any questions? שאלות? ככה. ערב טוב. אני רוצה לשאול את העצה של סונים לגבי לימוד. כשמתרגלים לבד לעצמנו, למען עצמנו, זה דבר אחד. אבל בתור מי שמנחה, הייתי רוצה לשמוע מה סונים אומר לגבי התרגול של מנחה, איזה שהם עצות שיש לו, כל מה שיש לו להגיד כתרומה למישהו שהוא מנחה. Okay. She would like to ask your advice about teaching or instructing. She said that like practicing for your own is one thing, and when you practice in order to teach others, does it matter? Like, do you need to practice differently? Do you have any other advice in regard? Yes. Starting to teach what you have practiced is a totally different world. להתחיל ללמד אחרי שהתחלת להדריך זה עולם אחר לגמרי. If you believe your own teaching and you attach to it, you go to hell. אם את מאמינה בלימוד של עצמך ואת נצמדת אליו, את תלכי לגיהנום. If you don't believe your teaching and you don't do it 100%, your students won't believe you. אם את לא מאמינה בתרגול שלך, בדרך שלך, ואת לא הולכת בה ב100%, אז התלמידים שלך לא יאמינו לך. I'm giving you the necessary paradoxes so that you would find the middle way. אני נותן לך את הפרדוקס הנחוץ כדי שתוכלי למצוא את דרך האמצע. Avoid the extreme of believing in my teaching. Down. Finish. תימנעי מהקיצון של הלימוד הזה שלי, זה ייקח אותך למטה. But work on it tirelessly for years so that you could adapt to the moment and to the student's mind. And that work is the correct method. אבל תתרגלי ללא לאות במשך שנים כדי שתוכלי לתפוס את התודעה של התלמידים שלך ולעזור להם בדיוק. זה התרגול הנכון. And when you feel you can connect and convey the message, that means you can believe in it, you can believe in yourself. וכאשר את מרגישה שאת יכולה להתחבר אליהם ואת יכולה להעביר אליהם את המסר, אז את בעצם יכולה להאמין בדרך ולהאמין בעצמך. So, this gives you the meaning of merit, because teaching the right thing to people has merit whether they understand it slow or fast or they make mistakes, doesn't matter. You did the right thing. You taught the right thing, it's merit, it's correct. זה מסביר לך את העיקרון הזה של חסד, כלומר שאת מלמדת אחרים ונותנת חסד. עכשיו זה לא משנה, יש כאלה שילמדו יותר לאט או יותר מהר, אבל בעצם העובדה שאת מלמדת, את עושה את הדבר הנכון והמדויק מרגע לרגע, את בעצם צוברת את החסד של הלימוד. But the meaning of mistake also changes. אבל המשמעות של טעות גם משתנה.
When you're a student and you make mistake, maybe it affects one or two people. כשאת תלמידה ואת עושה טעות, אז אולי זה משפיע על בן אדם אחד או שניים. If you make a mistake as a teacher, it affects a lot of people. אם את עושה טעות בתור מורה, זה משפיע על הרבה מאוד אנשים. And all of us are human, all of us make mistakes. וכולנו בני אדם, כולנו עושים טעויות. Don't expect that you will be perfect. אל תצפי להיות מושלמת. Because if you make it and you become actually perfect, that's the biggest mistake. בגלל שאם תצליחי ובאמת תהפכי להיות מושלמת, זאת הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. The image of perfection taken upon yourself as an identity is the biggest cage and the strongest jail. It's a supermax prison. הדימוי העצמי של מושלמת, אם את משליחה אותו על עצמך, אז זו הטעות הכי גדולה שאת יכולה לעשות, זה פשוט שם אותך ישר בכלא. Also, if you have constant imperfections, constant mistakes regularly all the time, then your teaching loses power, loses direction, boom, also you cannot do it. אבל אם באופן קבוע את גם כן עושה טעויות, ובאופן קבוע את עושה דברים בצורה לא מושלמת, אז זה מצטבר, ולאט לאט אנשים גם כן יאבדו אמון, וזה מתחיל להתפורר. So make mistake, no problem. Attain mistake, then use mistake to help other people. אז לעשות טעות אין בעיה. תזהי את הבעיה שלך, תשתמשי בבעיה שלך כדי לעזור לאחרים, זאת הדרך. It takes an enormous amount of sincerity and courage to do this. צריך הרבה מאוד, כמות גדולה מאוד של כנות ושל אומץ כדי לעשות את זה. So what kind of teaching is it that helps both the teacher and the students at the same time? What kind of method is that? אז איזה סוג של לימוד עוזר גם למורה וגם לתלמיד באותו זמן? איזה מין דרך עושה את זה? It has no fixed method. אין דרך אחת קבועה. Moment to moment, keep your mind clear, become one with the student's mind, see perfectly what is necessary, and do it. That's all. And then get the feedback. מרגע לרגע תישארי צלולה, תהיי ברגע, תבחיני בתודעה של התלמיד שלך, תפעלי נכון, וזה הכל. פשוט תעשי את זה ככה מרגע לרגע. So, if you do your job correctly, there will be about 10% of your students who will not like it. אם תעשי את הדברים האלה נכון, יהיה בערך 10% מהתלמידים שלך שלא יאהבו את זה. If everybody likes it, everyone, it's like 100% vote at an election. You know something's wrong. אם כל התלמידים שלך אוהבים אותך ואיך שאת מלמדת, זה כמו שיש 100% אהדה למועמד הבחירות. בדרך כלל זה אומר שמשהו לא טוב. And either people are not honest with you, or you actually made the teaching too sweet. Possible. אז זאת אומר, או שאנשים הם לא כנים איתך, או שעשית את הלימוד שלך מתוק מדי, זה גם יכול להיות. If more than 20% really dislike your teaching, they really have bad feedback, total absolute negativity about it, then it's a little bit too tough, or you didn't notice something, and it's your problem. אם משהו כמו 20% ומעלה מהתלמידים שלך ממש שונאים את הלימוד שלך ואת הדרך שבה את מלמדת, אז או שהלימוד שלך הוא נוקשה מדי, או שפספסת כאן משהו ולא ראית אותו, וכדאי שתשימי לב. Then you also have to adjust. וגם אז צריכי להתאים את עצמך. Because you believe in it 100%, but people start to really dislike it or even hate it, then watch what you're doing. כי אם את מאמינה בזה בלימוד שלך ב100%, אבל עדיין כל כך הרבה אנשים לא אוהבים את זה, או אפילו שונאים את זה, זה אומר שכדאי שתסתכלי על זה שוב. I don't think you have either of these extremes as dangers. I'm just telling you so that you would have the whole palette, you know. אני לא חושב שאת באופן אישי יש לך את אחד מהקצוות האלה במצב מסוכן, אני רק מציג את זה בפניכם כדי שיהיה לכם את הסקאלה הזאת. And the finishing touch on this answer is really looking into yourself and finding that this is the best thing you can do with your life. If you have that, you go through everything. והטאץ' האחרון שאני אתן לתשובה הזאת זה שתסתכלי לתוך החיים שלך ותגלי שזה באמת הדבר שאת באמת רוצה לעשות עם החיים שלך, שזה מה שאת באמת רוצה לעשות עם עצמך. זה הדבר הכי טוב. אם זה המצב, אז פשוט תמשיכי לזה לכל החיים, וזה הכל. No matter how much you keep the middle way, no matter how much you keep clear, compassionate, wisdom, center, etc., the world will hit you, no matter what you do. Prepare. ולא משנה כמה תהיי צלולה, כמה תהיי חומלת, כמה תשמרי על דרך האמצע או על הסנטר שלך, אנשים בעולם יפנעו אותך, זאת דרך החיים ותצטרכי להסתדר עם זה, זה בסדר. So then, how much do you really believe in it?
So then how much do you really believe in it, what you're doing? אז עד כמה את באמת מאמינה במה שאת עושה? That kind of crisis is taking about 10 to 12 years to appear. המשבר מהסוג הזה לוקח לו בערך 10 עד 12 שנה להופיע. It's from the least expected angle. It's something you cannot foresee. And when it's coming, you can only use your own experience, your own practice, your own reserves to weather the crisis. המשבר מהסוג הזה מגיע מהזווית שהכי לא ציפית לה, מהמקום הכי מפתיע, ואין לך הרבה מה לעשות חוץ מלהשתמש במשאבים שלך, בניסיון שלך, בחוויה שלך, כדי לפתור אותו ולהתמודד איתו. You go through that and you're still teaching, you become mature. אם את עוברת דרך המשבר הזה ואת עדיין מלמדת, אז את הופכת להיות בוגרת. Then it becomes totally you without you identifying with it or making a self-image out of it or flagging it. Hey, this is great. It's all gone, but something else remains. ואז אחרי שאת עוברת דרך המשבר הזה, בעצם הוא מזכך אותך באיזושהי צורה, כי אז נשארת רק את בתור הלימוד, ולא מנותקת ההזדהות בעצם עם הלימוד. כלומר, את לא באה ומנפנפת בדגל, תראו איזה לימוד יפה יש לי, תראו איזה יופי, פשוט זה נשאר הרבה יותר נקי. And that's something I will not tell you. וזה לא משהו שאני הולך להגיד לך. I will let you experience אני it. אתן לך לחוות את זה בעצמך. Thank you. More questions? Here. אפשר לשאול באנגלית או... כן, כן. There come a moment in a person's life, person mature, experienced, with a lot of knowledge. And he says, I want to know my authentic רצון, ברח לי. טוב, עברית. אוקיי. I begin. Please. מגיע רגע בחייו של אדם מנוסה, מצליח בחיים, שאומר, ככה לא מתאים לי יותר. A moment arrives in someone's life, whether he's successful, experienced, etc., and he says, okay, this is no longer good for me. ומה שהוא חווה זה ניתוק מהרצון האותנטי שלו. אומרים לו, טוב, אז מה אתה רוצה? And he experiences disconnection from his authentic will. And people come to him and, okay, so what is it that you want? והוא אומר, אני רוצה להיות מחובר לרצון שלי, לאותה נקודה של התלהבות שאני זוכר מפעם, שבלעדיה אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. And he says, I want to return to this original will, to this point of excitement that I remember having it in my past, and without it I feel like I cannot act anymore. אז השאלה שלי, איך בן אדם במקום הזה יכול כאילו לבנות את הגשר או פשוט להתחבר לרצון האותנטי שלו. So my question is, how can a person build this kind of bridge and reconnect to his authentic will? You talk about someone, right? מדברת על מישהו, נכון? Where is that someone? איפה האדם הזה? It's me, but I also... רגע? What was it that stopped you from saying I? מי זה And האדם what הזה? was that distance between your perception of self now and that someone? What's the distance? מה גרם לך, מה מנע ממך להגיד אני? מה ההפרדה הזאת בין האדם שתיארת לבין איך שאת רואה את עצמך? זו בדיוק החוויה של הניתוק מהרצון האותנטי. זו תחושה של זרות שהתבטאה באופן הניסוח שלא חשבתי עליו מראש. This is exactly the feeling of disconnection from my authentic will. It creates some feeling of being foreign that I didn't even notice that I put the question this way.
That's exactly the distance that you need to cover and get back to first person singular. זה בדיוק הגשר שאת צריכה לעבור מעליו ולחזור לדבר בגוף ראשון יחיד. You say you want to get back the original joy. אמרת שאת רוצה לחזור לשמחה המקורית. I say get rid of your past. Okay. I say get rid of your past. אני אומר, תיפטרי מהעבר שלך. And the reason is that that's something that you push yourself away from. That's why you said it in third person singular, not first. You're actually pushing your past away, so cut it off completely. הסיבה היא שבעצם זה איזשהו חלק בך שאת דוחה החוצה ממך, וזה משהו שאת רוצה להדחיק או להרחיק ממך, וזאת גם הסיבה שאת מדברת על עצמך בגוף שלישי. אז אני אומר, אם את מרחיקה את זה כבר תחתכי, זרקי את זה לגמרי. Zen has no secrets. בזן אין סודות. But we don't see something simple. But we what? We don't see something simple. אבל אנחנו לא רואים משהו פשוט. That this original joy is the oneness of this moment. שהשמחה המקורית היא בעצם אחדות עם הרגע. So if you look for this joy in the past or an abstract present or in the future, you never get it. אז אם תחפשי את השמחה הזאת בעבר או באיזשהו הווה מופשט או בעתיד, את לעולם לא תגיעי לשם. The Diamond Sutra says, the mind which is separated into past, present and future cannot get enlightenment. בסורת היהלום כתוב שהתודעה שמפוצלת לעבר, הווה ועתיד לא יכולה לעולם להגיע להערה. So this oneness experience, when you get rid of these divisions of zeros and ones and right and wrong and good and bad and all this junk, then you get rid of past, present and future as boxes. And finally the moment becomes clear. אז האחדות הזאת מגיעים אליה ברגע שאת משחררת את החשיבה הדואלית של 0 ו-1, נכון, לא נכון, עבר, הווה, עתיד, כל הקופסאות האלה שאת בעצם מחלקת את החוויה שלך, וברגע שבאמת תשחררי את האחיזה בזה, פשוט תחזרי ישר לרגע ו... That means this oneness experience gives you energy. זה אומר שחוויית האחדות הזאת תיתן לך אנרגיה. Your original energy, wongi in Korean, האנרגיה המקורית שלך, שבקוריאנית נקראת וונגי. and this universe's energy, daegi in Korean, והאנרגיה האוניברסלית שנקראת דייגי בקוריאנית. become one at this moment with the help of your breath. It's called kongi. מתאחדות ברגע הזה יחד עם הנשימה שלך שנקרא קונגי. And this oneness of these three is called hapki, and this is the last Korean term you hear me say tonight. והאחדות השלמה הזאת נקראת הפגי, שזה הביטוי הקוריאני האחרון שאני אגיד הערב. But this hapki is loaded with energy because you don't think, you don't attach, you don't identify, so you don't waste your energy. And when you have it, that's joy. That's happiness. והמצב הזה של הפגי הוא מלא באנרגיה, בגלל שאת לא מבזבזת את האנרגיה לחשוב, לדבר, פשוט את שלמה עם המצב הזה. Sometimes you have it in the outside world, like when you fall in love. That falling in love actually shows you all the reserves of that relationship. אז את יכולה לחוות מצב שכזה בחיי היום-יום כשאת מתאהבת. כשאנחנו מתאהבים אנחנו יכולים להתחבר למאגרי האנרגיה הזאת שלנו. But the young couples usually don't tell each other, honey, slow down a little bit, okay? Let's use it for the next 20, 30 years, not just the honeymoon, all right? Let's kind of keep it slow and simmer, you know. They don't say that, so they burn it real quick. אבל זוגות צעירים בימינו לא אומרים לאחד לבן הזוג שלהם, מותק, בוא נעץ את הקצב, בוא נמשוך את האנרגיה הזאת ל-20-30 שנה הקרובות ולא רק לירח הדבש. So if we waste that energy, then we get into a crisis. אז אם נבזבז את האנרגיה הזאת, אנחנו נגיע מהר מאוד למשבר. And you can't get back to the past, you know, it's like, oh, can I bring back something which happened 27 and a half years ago? I don't think so. ואי אפשר לחזור לעבר, את אומרת מה, אני יכולה להחזיר אירוע שקרה לפני 27.5 שנה? לא נראה לי שזה אפשרי. But you can put it all down, become clear, become one, and then this original mind appears. Original happiness also appears. אבל את יכולה להניח לכל זה בבת אחת, לחזור לרגע הזה, לחזור לשקט, ואז כל האנרגיה הזאת והשמחה שוב מופיעים. So when you put it down completely and don't make anything on top, then this
real original point reappears. כשאת פשוט מניחה להכל ולא מוסיפה על זה שום דבר נוסף, אז הנקודה המקורית הזאת מופיעה מחדש. But you realize it has always been there. At the bottom of your heart, it was always there. We just covered it with our doubts and worries and desire and anger. We covered it with our own karma. ואז את פתאום קולטת שהנקודה הזאת תמיד הייתה בתוכך כל הדרך, הייתה בתחתית של הלב שלך, ופשוט כיסית אותה בכל מיני מחשבות וספקות והשתוקקויות וכולי, וזה פשוט לא יכולת לראות אותה יותר. So clean that up, let go of past, present and future, become clear, become one. You're in the best place for that. Here's the chief of become one. Right there. אז תנקי את כל זה, תפטרי מכל המחשבות של טוב ורע, של עבר הווה עתיד, ופשוט תחזרי לכאן, ויש לך כאן את המנהל של become one איתך, אז את במקום הכי טוב שיכול להיות. More questions? עוד שאלות? תודה. Next already can go there. First here, the next mic there. Okay, go ahead. Hi. Hi, Miri. I want to continue the question that I asked you about value, and particularly the way that I see myself, my self-value, because I feel like I'm kind of in a conflict, maybe like two personalities. On the one hand, I know that I give a lot of value to people that I work with. On the other hand, I probably not really believe in it. אוקיי, אז תתרגמי את זה בעברית רק בקול רם, כי מאחורייך לא שומעים. אוקיי. אוקיי. אני שואלת שאלה לגבי ערך, וספציפית לגבי ערך עצמי, שזה מתקשר לעבודה שלי. מצד אחד, כשאני עובדת ומאמנת אנשים, מצד אחד אני מאמינה שיש לי המון ערך לתת להם. לא שומעים. כשאני עובדת עם אנשים, כשאני מאמנת אנשים, מצד אחד אני מאמינה שיש לי המון ערך לתת להם, ומצד שני, אני כנראה לא כל כך מאמינה בעצמי. So my question is, how do I develop it? How do I believe in myself? אז השאלה שלי זה איך אני מפתחת את זה, איך אני בעצם מאמינה בעצמי. See the values in terms of cause and effect, not what happens inside of you when you give that to people, you teach, you coach, whatever you do. תראי את הערך בתור סיבה ותוצאה, כלומר איזה השפעה את עושה החוצה כשאת נותנת לאנשים, ולא במונחים של מה קורה בתוכך, מה הערך שלך. Perhaps you accept that I feel better if you are excited about Zen and you are interested in it, because for me that's not such a big excitement anymore. And it's correct, you know. I don't go into the room every night and say, wow, wow, no. I don't do that because it would be a little sick. So you get used to the job, correct? אז אולי תקבלי את זה שגם אני מקבל את השמחה שלי כאשר יש בינינו אינטראקציה ואת יוצאת מבסוטה. אז זה לא שאני חוזר כל יום לחדר שלי ואומר, יו, איזה כיף, וזה. מתרגלים לזה עם הזמן. So don't expect that your job will give you the satisfaction just because you do it. Rather, look at the person or persons receiving it and become one with their minds. See through their eyes, hear it through their ears. Now that becomes very exciting. אז אל תחפשי את ההנאה והסיפוק והערך מזה שאת עושה את מה שאת עושה, אלא תראי את האפקט שאת עושה על האנשים שלהם את נותנת. תראי את הדברים דרך הנקודת מבט שלהם, העיניים שלהם. תתחברי למצב שלהם, וזה ייתן לך באמת את הסיפוק וההתלהבות האמיתית. So you see the real effect in their hearts, in their being, and that's enough. אז תראי את האפקט הזה בלבבות שלהם, בישות שלהם, וזה מספיק, זה לבדו מספיק. And that doesn't take away our karma, our personal karma. הדבר הזה לא לוקח מאיתנו את הקרמה שלנו. It makes us use our karma different. זה גורם לנו להשתמש בקרמה שלנו באופן שונה. No matter how much we talk about the mind beyond life and death, these bodies will die. לא משנה כמה נדבר על התודעה שהיא מעבר לחיים ולמוות, הגופים האלה שכאן ימותו. But our relationship to that fact can change radically while we are alive, and that's the important point. אבל מערכות היחסים שלנו יכולים להשתנות באופן מהותי כל עוד אנחנו חיים, וזאת הנקודה החשובה. So this world is not going to be brighter and somehow more friendly to human beings just because you do what you do. But we humans, we change. We can be friendlier to each other.
We can make this world a better place, but karma doesn't change. Cause and effect remain the same. אז העולם הזה לא יהיה יותר בהיר ויפה וטוב לאנשים רק בגלל מה שאנחנו עושים, אבל בזכות מה שאנחנו עושים, אנחנו בתור בני אדם משפרים את המערכות יחסים שלנו, אנחנו נהיים יותר חבריים, ידידותיים, והדבר הזה בתורו יכול להשפיע על העולם. I give you a couple of these cue cards, which you can kind of flip open when you have a problem. First, don't check yourself. אני אתן לך כמה קלפי עזר כאלה, שליפים שאת יכולה לבדוק ברגעי משבר. הראשון ביניהם זה אל תבדקי את עצמך. So if you have a problem, you kind of lay it out on your desk and say, what did it say? Don't check. Okay, כן. את יכולה לשים את הקלפים האלה על השולחן, ואז במקרה חירום להרים אותם, לא לבדוק. Because you want to do it really so well that you check yourself too much. Just look at actual cause and effect. Don't look any further. Just don't check. את רוצה לעשות כל כך טוב שאת כל הזמן בודקת את עצמך. הנקודה היא שפשוט תראי את הסיבה ותוצאה, ואל תבדקי את עצמך מעבר לזה. Also, when emotional points and cognitive points combine, you remember them very well. הדבר הנוסף הוא שכאשר הנקודה הקוגניטיבית ונקודה רגשית משתלבות, אז את זוכרת אותם בצורה ממש טובה. And that results in holding mind. התוצאה של זה להחזיק תודעה. You don't identify with it, but you hold it. את לא מזדהה עם זה, אבל את עדיין מחזיקה את זה. It's in between clarity and attachment, but that holding is already a hindrance. זה משהו שהוא בין תודעה צלולה לבין הצמדות, זה משהו באמצע, אבל זה עדיין מכשול. Second cue card, don't hold. אז הקלף השני הוא אל תחזיקי. And when it becomes a little bit more painful or traumatic, we become attached to it due to our reaction. וכאשר זה הופך להיות יותר מדי כואב או דרמטי, אז אנחנו הופכים להיות נצמדים לזה בגלל התגובה שלנו. Third cue card, don't attach to it. Don't attach. הקלף השלישי זה אל תצמדי לזה. And these three are enough for you. ושלושת הקלפים האלה מספיק בשבילך. So don't check, don't hold, don't attach. אל תבדקי, אל תחזיקי ואל תצמדי. Okay. In order, yeah, and you can take the mic, yes. אני באמת מאמינה כשאני אומרת שאני רוצה להביא שלום ושלווה לכל הברואים. I truly believe it when I say that I want to bring peace and serenity to all beings. לאחרונה מצאתי את עצמי שמחה לעד. Recently I found myself happy for something bad that happened to someone. ופתאום שאלתי את עצמי איך זה יכול להיות. זה לא מתיישב ביחד. And I asked myself, how can it be? It doesn't fit together. What was that? You called it bad. I don't know what you're talking about. שמחתי שמשהו רע קרה למישהו. I was happy that something bad happened to someone. שמישהו נכשל, לא משהו רע. הוא שואל אותך, מה זה הדבר הזה הרע שקרה? לא רע, שמישהו נכשל. Someone failed. Again? Someone failed doing something. You still didn't tell me. עדיין לא אמרת לי, מה זה הדבר הרע שקרה? You know why I'm asking? I don't want to embarrass you. את יודעת למה אני שואל? אני לא מנסה להביך אותך. I want to see the real question clearly. אני רוצה לראות את השאלה האמיתית שלך באופן צלול. Otherwise, how could I answer you correctly? אחרת איך אני אוכל לענות לך באופן נכון? אני הרגשתי תסכול מאוד גדול, שאמרתי לעצמי, זה לא מסתדר ביחד. זה לא יכול להיות שמצד אחד אני באמת מאמינה שאני רוצה להביא שלום ורווחה ומה שזה לא יהיה וחופש, ומצד שני, הנה, אני פה שמחה שמישהו נכשל. I felt a very big frustration because how can it be that on one hand I want to bring peace and serenity and happiness to everyone, and on the other hand I'm happy when someone is failed in something. The third time that you kept a distance between what you wanted to say and what you said, now that's a reason why you cannot bring peace and stability into the earth. זאת הפעם השלישית שבה את שומרת מרחק בין מה שאת רוצה להגיד לבין מה שאת אומרת, וזאת גם הסיבה שאת לא יכולה להביא שלום לעולם. In Asia, there's a habit that if I ask something 3 times and it's refused, I don't ask anymore. באסיה יש מנהג שאם אני שואל 3 פעמים ואת מסרבת, אני לא אשאל יותר. So I'm not asking you anymore to tell me what the real question is, because you want to keep it to yourself, and I respect that. Fine. אז אני לא אשאל אותך פעם נוספת מהי השאלה האמיתית שלך, כי אם את רוצה לשמור את זה לעצמך, אז זה שלך וזה בסדר. But you should see how much distance there is between what you said and what actually happened.
אבל אני רוצה שתראי כמה מרחק יש בין מה שאמרת לבין מה שבפועל קרה. And that distance is filled with a lot of emotions. והמרווח הזה, המרחק הזה מלא בהרבה מאוד רגשות. A lot of karma. הרבה מאוד קרמה. A lot of habits. הרבה מאוד הרגלים. And if you take these habits away, if you clear that space up, and what you want and what you have become one, then you can do what you really want to do. אז אם את לוקחת את ההרגלים האלה ושמה אותם בצד ואת מתאחדת עם מה שאת באמת רוצה, אז הדברים האלה שאת רוצה יכולים באמת לקרות. Hi, good evening. Hi. I will ask in Hebrew if it's okay with you. כן. I know that you understand, so... קרמה, סיבה ותוצאה. Karma is a cause and result. And we know that whatever we think brings our karma in. If our things, our thoughts, sorry, I will switch to Hebrew again. Moshe, you made a contract with me. Keep it. It's okay. עשית איתי חוזה, אז תשמור עליו. עברית בבקשה. אם המחשבות שלי הן לא חיוביות, בעצם אני זורע זרעים של תוצאה לא חיובית בקרמה. ואם הן חיוביות, אז זו תוצאה חיובית בקרמה. If I have thoughts that are not positive, it means that I plant seeds of negativity in my karma. And if my thoughts are positive, so I plant seed of positivity in my karma. So my question is, אז השאלה שלי היא 2. הראשונה, האם יש מצב שאנחנו לא מייצרים קרמה? והשנייה, אם לא נייצר קרמה, איך זה ייראה? So I have two questions. The first is there any possible situation that we don't create karma? And the second one, if there is such an option, how would it look like? Do you want to buy Zen? אתה רוצה לקנות זן? Zen is very expensive. זן הוא מאוד יקר. אני רוצה לחוות את זה. So then put down positive and negative. Don't be afraid of your dualistic thinking. See it as really illusory. אז פשוט תשחרר את המחשבה על טוב ורע. אל תפחד מהחיוביות או הנגטיביות או השליליות של המחשבות שלך. פשוט תראה את זה בתור דבר אשלייתי בטבע שלו. So freely translating a story between Sonim and another monk, אני אתרגם באופן חופשי איזשהו סיפור, אינטראקציה בין מנגונג סונים לנזיר אחר. The monk said, even if there's just a hair's breadth of mind, heaven and earth, positive and negative, separate. הנזיר אמר, אפילו אם יש שערה אחת של משהו בין, אז השמיים והארץ נפרדים. Mangong Sim said, even if there's not a hair's breadth of positive and negative, heaven and earth also separate. ואז מנגונג סונים ענה לו, אפילו אם אין את השערה הזאת, עדיין השמיים והארץ נפרדים. Sung San Sunim would say, you make something, you get something. זה מה שסונג סנג היה אומר, אם אתה יוצר משהו, אתה מקבל משהו. So don't make positive or negative. אז אל תיצור חיובי ושלילי. You make positive and negative, good and bad as absolute values, it shatters your world into 2, then 4, then 8, then 256, and then ad infinitum. אז אם אתה מחלק את העולם שלך לטוב ורע, לחיובי ושלילי, אז בעצם העולם שלך, החוויה שלך תתחיל להתחלק ל2, אחרי זה ל4, ל8, ל256 ועד אין סוף. You said karma is cause and effect. Then use that. אמרת שקרמה זה סיבה ותוצאה, אז תשתמש בזה. And use your direction, use your willpower. תשתמש בכיוון שלך, תשתמש בכוח הרצון שלך. So what is it that you have as a situation here? Not what you want, but what you have. What kind of situation you have? אז מה יש לך בתור סיטואציה? לא מה שאתה רוצה, אלא מה הסיטואציה שנוכחת לך. In this situation, what kind of direction do you have? בתוך הסיטואציה הזאת, איזה סוג של כיוון יש לך? That defines your relationship. זה מה שמגדיר את מערכות היחסים שלך. You take a certain direction, some people will go against you, some people will go more or less the same as you. אם תיקח כיוון מסוים, זה אומר שאנשים מסוימים ילכו נגדך, ואנשים מסוימים ילכו פחות או יותר יחד איתך בדרך. And that also defines your function. וזה גם מגדיר את התפקוד שלך. What you can do to make it happen. מה אתה יכול לעשות כדי לגרום לזה לקרות? So,
thinking in terms of positive and negative as fixed values, not relative values, is a waste of time. אז לחשוב במונחים של טוב ורע בתור ערכים מוחלטים ולא בתור ערכים יחסיים אחד לשני, זה בזבוז מוחלט של הזמן שלך. If these thoughts were of any use, then just writing down ethics, morality, holy books, unholy books, science, religion, that itself would have fixed humanity. And look at us. אם באמת זה היה נכון והסוג המחשבה הזה היה מועיל במשהו, אז כל הכתיבה של הספרות, של המורליות, של המוסריות, כתבי קודש, כתבי לא קודש, מדע וכו', היו מתקנים את האנושות. אבל יש כל כך הרבה מהם ותראה איך האנושות נראית. It's very cloudy and it's raining heavily. Is that good or bad? השמיים מאוד מוננים ויורד הרבה גשם. האם זה טוב או רע? If you left your umbrella at home and you have to walk 2 miles, you're going to get soaked. You say it's wet. אם אתה צריך ללכת 2 קילומטר והשארת את המטריה בבית, אתה הולך להיות ממש ספוג בסוף. Somebody just 3 meters from you in the orchard was waiting for that rain for 2 months. It says, blessing, thank you, rain, thank you. מישהו ממש קרוב אליך, יכול להיות שהוא יתפלל על הגשם הזה במשך חודשיים, ואומר תודה רבה על הגשם הזה. Things like that. ככה העולם נראה. Okay. Still, I understand the karma issue, and I understand the cause and effect. But my question is there a possibility that we won't create any karma? If you understand too much, you always create karma. השאלה שלו היא, האם ייתכן מצב שאנחנו לא יוצרים בכלל קרמה? אז הוא אמר לו, אם תמשיך לנסות להבין כל כך הרבה, אתה כל הזמן תיצור קרמה. You cut off thinking, no karma. אם תחתוך את החשיבה שלך, אין קרמה. שלום. שלום. מעניינים. בסדר? בסדר? Yes, I have 2 questions. One is regarding stability, and the other is regarding my question about my motherhood with my adult daughter. So I'm still wondering with what to start. Okay, let's try in English. So about my, I have a 12-year-old daughter, and I want to, I'm asking myself, and this is what I'm asking you, if you have any suggestion, how can I help her to develop more compassion, more, I will give an example, okay? It's a year of bat mitzvah, you probably heard about it. Yeah. And they have all kind of a volunteer mission, for example, and she decided she doesn't want to participate because she said, I don't need to help another people. Why should I help another people? They can help themselves. And Awesome. Yeah. It's the best. I know. So didn't you just ask her, okay, you don't have to help other people. Then I don't cook you dinner tonight. Bye. Why would I? I did it. אוקיי, אני רק אגיד שיש לי ילדה בת 12, ועכשיו בשנת בת מצווה, יש לי ילדה בת 12, ובשנת הבת מצווש, יש להם כל מיני משימות התנדבות. ולי זה דוגמה שאני נותנת בקשר לשאלה כללית שאני שואלת את עצמי, איך כאימא לחנך אותה או לעזור לה לפתח חמלה ועזרה לעצמה ולאחרים, כי יש לה הצהרות, למשל, היא אומרת לי, אני לא הולכת להתנדב, כי אני לא צריכה לעזור לאנשים אחרים, שכל אחד יסתדר בעצמו. ואז סונים אמר, מצוין, האם בשלב הזה עצרת, ואמרת לה, אני לא אכין לך ארוחת ערב, שכל אחד יסתדר בעצמו. So, I did it once, I told her, okay, so I won't help you now with cooking or with doing things. And then she told me, but this is your mission, you are my mom, you have to do that. Wonderful. Wonderful. עברית בבקשה. כן, אז אני אומרת שאמרתי לה באחת השיחות, אז עכשיו אני באמת לא אכין לך ארוחת ערב, או לא אעזור לך, תדאגי לעצמך. אז היא אמרה לי, אבל זה התפקיד שלך, את אימא, את חייבת לעשות את זה. So then didn't you tell her, you are my daughter, what kind of mission does that give you? לא אמרת לה, רגע, אבל את הבת שלי.
אוקיי. אני צריכה להגיד לה, את הבת שלי, איזה סוג של תפקיד את צריכה לעשות בשבילי. You say I have a mission, I say you have a mission. What is that? אם את אומרת שלי יש תפקיד, אני אומרת שלך יש תפקיד, אני צריכה לשקף לה את זה פשוט. Reflect always with wisdom, compassion, and strength, because kids, you know, I mean, Tamir should answer this question because he has 3, I have 0, you know? But what I see is that really kids test you. They teach you, test you, love you, sometimes dislike you, but really it gets the best out of you because you can't hide. You have to be super direct, and the result is reflected right away in that little being who is flesh and blood relationship with you. So it's the inescapable situation. You brought her to this world. That's paternal and maternal responsibility. So it's a huge lesson. And if you practice well, it becomes like Dharma combat, like interview. אז אמר, כל הזמן תשקפי, עם אהבה, עם חמלה ועם חוכמה. ובעצם הסיטואציה הזאת עם ילדים, שכנראה תמיר יוכל לענות טוב יותר, כי יש לו 3 כאלה ולי יש 0, אז ילדים הם מראות ממש ממש טובות וממש צלולות שלנו, והם בעצם הולכים ישר לנקודה, ישר לקרביים שלנו, ומשקפים את התגובה שלנו בצורה הכי מיידית, הכי מדויקת, הכי צלולה, ממש מערכת יחסים בשר ודם לידינו. ועוד משהו שקשור לילדים זה שזה קרמה שאי אפשר לברוח ממנה, זה מערכת יחסים שאנחנו חייבים להיות בה. So, the next paradox is, how do you reflect clearly with the right message without arguments? והפרדוקס הבא זה איך לשקף בצורה מדויקת מתאימה לסיטואציה בלי לייצר ויכוחים. You go too close, becomes an argument. אם תלכי קרוב מדי, זה ייצור ויכוח. You go too far, too big distance, she doesn't feel what you're doing. אם תלכי רחוק מדי, תפתחי מרווח, אז היא לא תרגיש מה את עושה. So, reflected back to this correct relationship, correct function type of teaching, she will learn without you trying to hammer it in. Because one of the mistakes, not just, parents, but also teachers is, I'm right, I'm going to tell you. No, you don't. You let her realize it by herself. אז אם נחזור ללימוד של הסיטואציה נכונה, תפקוד נכון, אז את לא צריכה להיגרר למצבים של אני צודקת, את צריכה להקשיב לה, לא צריכה לדחוף לה את הלימוד, אלא פשוט תפעלי נכון והיא תלמד בעצמה, תתני לה להבין את הדברים בעצמה. Conditioned existence is the greatest teacher. הקיום המותנה זה המורה הטוב ביותר. Otherwise, how would we attain the noble eightfold path? אחרת איך היינו משיגים את הדרך של 8 הדרכים? You know, we have this right speech. right livelihood. עברית, בבקשה. יש בבודהיזם את 8 הדרכים הנאצלות, שזה דיבור נכון. Right view. השקפה נכונה. Right action. פעולה נכונה. Right meditation. מדיטציה נכונה. Right speech. דיבור נכון. Right livelihood. פרנסה נכונה. etc. וכולי. So, when we have that, then we know that we understood conditioned existence. כאשר יש לנו את כל 8 האלה, אז אנחנו מבינים שהבנו את הקיום המותנה באופן נכון. So, she's 12 years old. How would she have the right view? היא בת 12, איך יהיה לה את ההשקפה הנכונה על הדברים? You remember what you acted like and spoke like when you were 12? I do. It was really different. את זוכרת, אחד התנהגת ודיברת שהיית בת 12, אני זוכר, זה היה ממש שונה. Okay? So she needs to learn, and for that you have to expose her to the world a little more. היא צריכה ללמוד, ולשם ככה צריכה לחשוף אותו לעולם קצת יותר. And one of the biggest kind of pain in the mother's heart is that you have to let her go from your own safety zone. ואחד הכאבים הגדולים ביותר בלב של אמא זה שצריכה לאפשר לה לצאת מאזור הביטחון שיצרת עבורה. But as mature persons, we realize if we don't let the student or the kid go and experience the world, that will be the biggest problem, the biggest insecurity. אבל הורה בוגר מבין שאם הוא לא ייתן לילד שלו לצאת החוצה אל העולם ולחוות אותו בעצמו, זאת הסכנה הכי גדולה, זה האיום הכי גדול שיכול להיות. So,
give her the right view, and then let the world teach her. She'll come back, and she'll say, oh, thank you, mommy, you know what happened? You know, אז תני לה את ההשקפה הנכונה ותני לה לראות בעצמה את העולם, ואז היא כבר תחזור אלייך ותבכה, אמא, תודה רבה לך, את יודעת מה קרה לי, את לא תאמיני. Want to say something to the kid issue? No. Anyone? Over there. Hi. I want to ask, how do I stop comparing myself to others and start living my own reality? איך אני מפסיקה להשוות את עצמי לאחרים ולחיות את המציאות שלי? What is your own reality? מהי המציאות שלך? That I'm not like others. שאני לא כמו That there's a אחרים. difference, there's a gap. You say your own reality is that I am not like others, then how do you want to stop comparing? You just did. אם את אומרת שהמציאות שלך היא אני לא כמו אחרים, אז איך את רוצה לחיות חיים שונים? הרגע עשית את זה. איך את רוצה להפסיק להשוות? But how do you do that in reality, in your everyday life, when you bring your background with you, your past with you? Do you? I do. אבל איך אתה עושה את זה בחיי היום-יום, כשאתה מביא איתך את העבר שלך, את ה... What if I ask you to leave your backpack outside of the door? Can you do that? ומה אם הייתי מבקש ממך להשאיר את התרמיל שלך מחוץ לדלת? האם היית יכולה לעשות את זה? I think I can do it only to a certain extent. אני מניחה שאני יכולה לעשות את זה רק במידה מסוימת. What if I ask you to leave your past, your divisions, your comparisons outside the door? Can you do that? ואם הייתי מבקש ממך להשאיר את העבר שלך, את החלוקות שלך מחוץ לדלת, האם היית עושה את זה? I may be able to do it for a certain time period, but then I think like the elasticity will bring me back. It's like elasticity. Oh my goodness. So what can you do to stop this elasticity from springing your karma back? Exactly. אז אני מניחה שהייתי יכולה לעשות את זה לפרק זמן מסוים, אבל האלסטיות, הגומייה הזאת, הייתה מושכת את זה חזרה אליי. אז הוא אמר, באמת יש את הגומייה הזאת, אז איך אפשר למנוע מהגומייה הזאת, למשוך את הקרמה חזרה אלייך? So is there a special elastic polymer or plastic that can ding brings your karma back? How does that work? האם יש איזשהו פולימר או איזושהי גומייה שככה בום מחזירה את הקרמה חזרה אלייך? איך זה עובד בדיוק? What is it that brings that karma back? מה זה הדבר הזה שמחזיר את הקרמה חזרה לכאן? I don't know. Your habits have no plastic. להרגלים שלך אין פלסטיק, אין גומי. Your karma is not elastic. הקרמה שלך היא לא אלסטית. It just gets suppressed, you know, in your subconscious, then boom, it surfaces again because you still have it active. היא פשוט מודחקת בתת המודע שלך, ואז בום, היא קופצת חזרה, כי זה ההרגל שלך. So if you want to stop comparing, then stop the notion of my reality, because they result in the same dualistic nightmare. אם את רוצה להפסיק להשוות, את חייבת להפסיק לחשוב במונחים של המציאות שלי, בגלל שהם מבינים אחד את השני ויוצרים את הסיוט הזה שאת חיה בו. Come back to this point, we call that don't know. תחזרי לנקודה הזאת, מה שהוא ציין, ואנחנו קוראים לזה לא יודע, לא יודעת. You attain this point, your karma stays outside of the door. כשתקלטי את הנקודה הזאת, הקרמה שלך תישאר מחוץ לדלת. And then you experience clarity, at least during the retreat. ואז את תחווי דממה, צלילות לפחות למשך הריטריט. That's why we don't talk about biographies and family novels in the interview room anymore, because we want you to leave your karma outside of the door and try to go without it. לכן אנחנו לא מדברים על ביוגרפיה ועל שושלות יחוסין בחדר הדרמה, בחדר הרעיונות, כי אנחנו רוצים להשאיר את הקרמה מחוץ לדלת. It's not because we don't like you. זה לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אתכם. It's not because we don't care for you. זה לא שאנחנו לא דואגים לכם. It's not because we don't have compassion. זה לא כי אין לנו חמלה אליכם. It's because you don't need it. זה בגלל שאתם פשוט לא צריכים את התרמיל הזה. Your own narrative is your own prison. הדרך שבה את מדברת או חושבת זה הכלא שלך. This retreat, no matter how short this is, teaches you how to get out of that prison at least for a weekend. הריטריט הזה לא חשוב כמה הוא קצר, הוא לפחות מלמד אותך איך לצאת מהכלא, לפחות למשך הסוף שבוע. And obviously you have to get back to real life. We never doubted that. וברור שבסופו של דבר תצטרכי לחזור לחיים האמיתיים, אין לנו ספק בכך. In our own way, we are there too. בדרך שלנו גם אנחנו שם.
But once you experience the freedom of the mind, you don't make the same mistakes again. אבל ברגע שתחווי את החופש של התודעה שלך, את לא תעשי את אותה טעות שוב. You make different mistakes. את תעשי טעויות אחרות. Fresh mistakes. טעויות רעננות. Okay? So don't compare, don't make my little reality, only don't know, only clear like space. And don't worry about anything. אז אל תשווי, אל תצרי את המציאות האישית שלי, פשוט תשארי בלא יודע. What was the last sentence? Don't worry. ואל תדאגי לגבי כלום. Because sometimes you say, oh, how do I do this best? You have that. יש לך את הקטע הזה שלא, איך אני עושה את זה הכי טוב, הכי טוב. שחררי. Too high standards means constant frustration and the feeling of incompetence. So it becomes the lowest standard. אז אם יש לך סטנדרטים גבוהים מדי, אז זה אומר שכל הזמן תהיי בתחושה של תסכול ואכזבה, וזה פשוט יוריד אותך הכי למטה שיכול להיות. So, adequate. Just be adequate. פשוט תהיי מתאימה לרגע, למה שיש. Sung used to call it enough mind. זה מה סונג היה קורא לזה תודעת מספיק. And he had a sentence, enough mind fish never touch fish hook. That was in Konglish. אז הוא היה אומר, היה לו ביטוי כזה, שאם תודעת מספיק, הדג אף פעם לא תופס את הכרס של החכה. You make something, idea, then it acts like a hook and takes you away. אם את תופסת איזשהו משהו, נתפסת לרעיון, אז הפיתיון, הכרס של החכה, פשוט תופס אותך ומושך אותך. Thinking appears, let it go, don't bite. אז אם מופיעה איזושהי מחשבה, תני לה לחלוף, אל תנגסי בה. Emotions appear, let it go, don't get hooked. אם איזשהו רגש עולה, תני לו להופיע ולחלוף, אל תתפסי בכרס. Okay? Thank you. Yeah. יש לי מגבלת זמן, זה לא דבר חדש של כולנו. יש מגבלה של זמן, זה משאב מאוד יקר בשבילי. ואני כל הזמן בהתלבטות בין העיסוקים שלי. I have a time limit. It's a known fact that my time is limited. And מה היה עכשיו? And I'm confused or... ומתלבט. hesitate. Hesitate. About what? אני עוסק בזן, אני מתרגל, אני עוסק בזה, ואני עוסק בעוד עיסוק, גם עיסוק רוחני, העבודה של ביירון קייטי. And I have another kind of spiritual practice, which is the work of Byron Katie. Work of what? Byron Katie. It's another spiritual It's a teacher. Byron Kathy? Yes. This is her name. Okay. כל פנים זה שני עיסוקים, שהם מתחרים על הזמן שלי. It's two different spiritual methods that compete over my time. וכאן יש לי את הדילמה והשאלה, אין לי את התשובה עליה, השאלה אם להתרכז במשהו אחד, או לפזר את המשאב, איך שזה יוצא לי, לאן שאני מוביל. זאת אומרת, אין לי איזה קריטריון ללכת, אלא הקריטריון היחידי, זה איפה שאני באותו רגע יותר שבע רצון. So my question is how to divide my time or what path to choose among the two. I don't have many criteria. The only thing that I work that I use is like what makes me happy right now. בתוספת משהו, איפה שאני גם חווה ומרגיש ששם יש לי התרומה הכי גדולה באותו רגע. And then the other criteria is where do I feel that I have the greatest effect outside at the moment? Greatest contribution. First of all, it's not just you who has limited time. Everyone does. קודם כל, לא רק לך יש זמן מוגבל, לכולם יש. And I'm not correcting you. You are my single most senior hero of Zen practice. And I've said that, and I'll keep saying it, as long as the limit lasts. ואתה, אני לא סתם אומר את זה, אתה המתרגל זן הגיבור הכי מבוגר שלי, ואני כל הזמן אומר את זה, ואני אמשיך להגיד את זה כל עוד מגבלת הזמן הזאת תימשך. And before I answer your question, is this Byron
related to the psychologist Bion? No. It's different. It's- Okay, thank you. That's it. Okay. So you have two spiritual methods and you cannot choose. יש לך שתי דרכים רוחניות וקשה לך לבחור. So try a third one. אז תנסה אחת שלישית. Sometimes you need a third one to break the tie. לפעמים צריך דרך שלישית כדי לשבור את המאזן בין השתיים. In the Orient, they don't like the numbers of 2 and 4 במזרח הם לא אוהבים את המספר של 2 ו-4. because it's divisible without any remainder. So it gives you the perfect doubt or the perfect form. The perfect form is 4, like the 4 equal corners. Okay, that Chinese don't like it. אז בגלל שהמספרים האלה מתחלקים ללא שארית, זה משאיר אותך במצב של שיווי משקל, של איזון או של ספק גם לפעמים. It also has a linguistic kind of echo of death, but I don't go into linguistics. It's just about the numbers, 2 and 4. מבחינה לשונית גם זה כנראה איזשהו ביטוי של מוות, אבל אני לא אכנס לזה. You can see it in teamwork. Sometimes 2 people cannot solve something. A third person comes in, doesn't do anything, just starts to talk, and the tie is broken. אתה יכול לראות את זה בעבודת צוות לפעמים, ששני אנשים יכולים לעבוד ולא להגיע להסכמה, וברגע שנכנס אדם שלישי, אפילו אם הוא לא יעשה כלום, הוא רק יצטרף לשיחה, ואז המאזן כבר ישתנה. Or you have 4 people, and they are divided into 2 and 2, and it's really bad kind of dynamics. You bring in a fifth one, immediately it becomes 3 and 2, and the tie is broken. ואפילו אם יש לך 4 אנשים שעובדים ביחד ומתחלקים לשניים ושניים, זה גם כן מצב לא כל כך נעים. ואז שמצטרף בן אדם חמישי, אז הוא מאפר את המאזן, ואז זה 3 נגד 2. So don't have 2 more, just 1 more. One more. אז אתה לא צריך עוד שתי דרכים רוחניות, רק עוד דרך אחת נוספת. And look into a third spiritual genre or school, and that will help you solve this problem. אז פשוט תסתכל לעוד דרך רוחנית אחת נוספת, וזה יעזור לך לפתור את הדילמה. Especially because you have so little time. They say, oh, how was I such an idiot? What did Sonim tell me? This is so bad, terrible. במיוחד לאור זה שיש לך כל כך מעט זמן, תגיד, אוי, שיט, מה סונים אמר לי, אוי. Yeah, sometimes I tell you terrible things. כן, לפעמים אני אומר לך דברים נוראים. But after you're through, you're very happy. אבל אחרי שתעבור דרך זה, אתה תהיה מאוד שמח. I'm not telling you to keep the third. In fact, the third will make you lose one of the two. And you'll figure out very quickly. אני לא אומר לך לשמור את הדרך השלישית, למעשה השלישי רק נועד לסייע לך לבחור בין השניים הראשונים. Because the other part of the question is you said, how can I have more effect on the world? That kind of puts you to the responsible position. And it's not just the freedom of choice, it's also the responsibility of effect on the world. והוא אומר את זה בגלל שציינת שחשוב לך להשפיע על הסביבה. אז יש לך את האחריות הזאת של איך אתה משפיע על העולם. So you look at cause and effect, and the third one will break the tie. You'll be happy. אז אם תסתכל על סיבה ותוצאה, הדרך השלישית פשוט תפר את המאזן, ואז אתה תהיה שמח. And since you talked about limit, I can tell you this can take minimum 3 weeks, maximum 100 days. And within that time frame, you can get it done. והזמן שההצעה שלו תיקח לך זה בין 3 שבועות ל100 ימים, ובזמן הזה אתה בטוח יכול לפתור את הדילמה. Okay, next question. שאלה הבאה. Here. ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה לשאול אם יש הבדל לדעתך בין אהבה בין בני זוג לבין אהבה בכלל לבני אדם, ואם זה לא, אם אהבה זוגית זה לא אשליה שלנו בעצם, איזושהי אחזות או משהו להישען עליו במקום להתמודד. I would like to ask if there is any difference between love in a couple to a general love to humans, and isn't the relationship love in a couple, isn't it some kind of illusion or a way for us to attach or to run away? Are you in love? אם את מאוהבת? That's the problem. You don't know. זאת הבעיה, את לא יודעת. It's not a yes or no answer. You don't know whether you can trust that. זה לא שאלה של כן או לא, את פשוט לא יודעת אם את יכולה לסמוך על זה. That's what makes you ask the question. זה מה שגורם לך לשאול את השאלה הזאת. So go a little bit deeper and ask, can I trust my feelings towards that person? אז תלכי קצת יותר עמוק ותשאלי את עצמך, האם אני יכולה לסמוך על הרגשות שיש לי כלפי האדם הזה?
Can I trust the other person's feelings towards me? האם אני יכולה לסמוך על הרגשות שלו כלפיי? Deal with that. תתעסקי בזה. See that clearly. תראי את זה באופן צלול. And have the courage to connect 100% and then see the result. You can't see it from a distance. וצריכה שיהיה לך את האומץ להתחבר ב100% ואז תראי את התוצאות. את לא יכולה לראות את זה מרחוק. And when you totally attain that moment of intimacy with that person is the greatest trust, greatest risk, and also can be the greatest reward. אז שתגיעי למצב הזה של אינטימיות וחיבור מוחלט עם האדם הזה, זה האמון הכי גדול, זה הסיכון הכי גדול, ויש לזה גם פוטנציאל להיות הרווח הכי גדול, הגמול הכי גדול. Okay, thank you. You're welcome. ערב טוב. איך כל כך קשה לי לדעת מה אני באמת רוצה? How is it so difficult to me to know what I really want? Why did you come here? למה באת לפה? להיכנס פנימה. To get inside. Inside or inside? Inside. Inside. Inside of what? לתוך Of my feeling, of my wanting, לתוך of my desire. לתוך הרצונות שלי, הרגשות שלי, התשוקות שלי. Are you inside? עכשיו את בפנים? Yes. How deep? כמה עמוק? That's not so deep. זה לא מספיק עמוק. This deep? Yes. ככה עמוק? Wow! So, you know why you came here. You know what you wanted when you made that decision. Is that correct? את יודעת למה באת לפה ואת יודעת מה רצית כשעשית את הבחירה הזאת. האם זה נכון? אני לא יודעת מה אני רוצה. I don't know what I want. See, you have very interesting way of thinking. יש לך דרך חשיבה מאוד מעניינת. I asked you why you came here and you gave me a beautiful answer. I wanted to get inside my own thoughts and feelings, desires, etc., etc. Beautiful motivation. שאלתי אותך למה את רוצה לבוא לכאן, ונתת לי תשובה מאוד יפה. אני רוצה להיכנס פנימה לתוך הרצונות שלי, התשוקות שלי וכו' וכו'. תשובה טובה. I asked you from another angle, total closure, and you say, I don't know. שאלתי אותך מזווית אחרת, ואז נסגרת לגמרי ואמרת, אני לא יודעת. I asked you the same question. Did you notice? שאלתי אותך את אותה שאלה, האם שמת לב לזה? Very interesting. So, מאוד מעניין. you are actually defending something inside that you don't want to see. It's part of your karma, and it's called motivation. את מגוננת על איזשהו חלק בתוכך שאת לא רוצה לראות, שהוא חלק מהקרמה שלך, והוא נקרא המוטיבציה שלך. And look at the compromises that you made. ותראי את ההתפשרויות שאת עושה. Some of them, deep down, you don't agree with. חלק מהם עמוק בתוכך, את לא מסכימה איתם. Fix it. תתקני את זה. You will know then what you want. ואז תדעי מה את רוצה. Don't abuse your own willpower. אל תנצלי לרעה את כוח הרצון שלך. We call that go straight. אנחנו קוראים לזה פשוט תלכי ישר. Okay? Thank you. Next. We had another one over there, and then. שלום. שלום. אני מרגישה שאני באיזשהו צומת מבחינה מקצועית. I feel that I'm in such a junction from the professional point of view. ובוודאי גם אישית. And also the personal life. עד היום השתמשתי בקרמה שלי, בעבר שלי. Until today I used my karma, my past. בניסיון החיים שלי, בעבודה עם אנשים. In my life experience working with others. רק כדי להסביר על מה אני מדברת. Just to explain what I'm talking about. הבת שלי חולה במחלה שדורשת התמודדות. My daughter is sick in some serious sickness. Sorry to hear that. אוקיי, ואני משתמשת בניסיון שצברתי בטיפול בה, כדי ללמד אנשים אחרים במצב כזה,
And I used the experience that I gained taking care of my daughter to help other people with such sickness. אני מוצאת בזמן האחרון שזה לא מדויק יותר. זה בדיוק מה שאמרת, לשים את הקרמה מחוץ לדלת. זה לא זה. And in the recent time I start finding out that it's not accurate for me. It reminds me what you earlier said about leaving your past behind. It's not that anymore. האנשים שאני פוגשת, אוקיי? הם אנשים בסבל. The people that I meet are people in suffering. ללמד אותם דרכים להתמודד עם הקושי, זה halfway. זה חצי דרך. זה לא, אני אדבר עליי. To teach them a method to deal with their difficulty is halfway. אני מצאתי שהדרך של הזן היא הכי טובה. לחזור לנשימה, לחזור לעצמי, זה הכי טוב עבורי. I found out that the way of Zen is the best way for me to get back to the moment, to the breathing, it works best for me. What's your question? מה השאלה שלך? מה לעשות? What to do? Don't attach to people's suffering. אל תצמדי לסבל של אנשים. Out of your compassion, you deal with a lot of suffering people, including your daughter. מתוך החמלה שלך את התעסקת עם הרבה מאוד אנשים סובלים, כולל הבת שלך. But if you attach to all these feelings and suffering, it makes you weak. אבל אם תצמדי להרגשות האלה ולסבל, זה יחליש אותך. And weakness is not an excuse. וחולשה היא לא תירוץ. Many things come just out of our own personal lack of center, because our center, our one mind is not strong enough, then we react unnecessarily. הרבה מאוד דברים יוצאים החוצה מאיתנו, מתוך המקום הזה שאנחנו לא בסנטר שלנו. בגלל שהסנטר שלנו חלש ואנחנו לא מאוזנים, אנחנו פשוט מושכים לחיים שלנו דברים שאנחנו לא באמת צריכים. Then we lose energy unnecessarily. ואז אנחנו מבזבזים אנרגיה באופן לא נחוץ. So what I'm asking you to do is not just, practice Zen, which is wonderful, and keep doing it. You're in the right place. But keep a little bigger distance mentally between what you do and how you react to it. מה שאני מבקש ממך זה לא שתפסיקי את הדרך, זה שאת הולכת בדרך הזאת זה מצוין ואני מעודד אותך להמשיך. מה שאני רק אגיד לך זה תשמרי על מרחק בין מה שאת עושה לבין איך שאת מגיבה לזה. If you attach to the karma of the patients too much, you become one of them. אם את מגיבה לקרמה של המטופלים שלך יותר מדי, את הופכת להיות אחת מהן. So practice some kind of detachment, but this detachment doesn't mean that you're not compassionate. It means you're stronger. אז תפתחי איזשהו סוג של ניתוק, אבל הניתוק הזה לא אומר שאת לא חומלת, הניתוק הזה אומר שאת חזקה יותר. למה אתה מתכוון? איך? What do you mean? How? You have to switch your compassion engine, caregiver engine off and let other people do that job at least for a few days or even for a few weeks. That's number one. Number two, use that time to practice Zen and don't think about that. את צריכה לכבוד את המנוע הזה של החמלה ושל דאגה לאחרים לפחות לכמה ימים ותני למישהו אחר, לאנשים אחרים לטפל בהם. ובזמן הזה, בימים האלה, תתרגלי זן ואל תחשבי על האנשים האלה יותר. בזמן הזה. If you go from ראש פינה down to Eilat, it's a lot of kilometers, right? אם את נוסעת מראש פינה לאילת, זה הרבה מאוד קילומטרים, נכון? And if you fill up your tank, you probably, if it's a small car, you would have to refill it. And if you don't, you get stuck on the highway and people just look at you. What's wrong, And you say, I used all my fuel. You see, my tank is empty. I used everything. But people don't care. People say, why didn't you stop at the station before and why didn't you refill it? That's their question. Not your sacrifice. Yeah. No. אז אם את עושה דרך כזאת ארוכה, באוטו קטן תצטרכי לפחות לעצור לתדלק בדרך. אם לא תעשי את זה, האוטו שלך יעצור איפשהו באמצע הכביש המהיר, ואנשים יסתכלו עלייך, מה את עושה פה? איך הגעת למצב הזה?
ואם תגידי להם, תשמעו, זה פשוט נגמר לי הדלק, אז יגידו לך, אוקיי, אז למה לא עצרת לתדלק איפשהו? הם לא יעריכו את ההקרבה שלך. When you refill the tank, you don't drive the car and you turn off the engine. Remember that. תזכרי שכשאת ממלאת דלק, את לא נוסעת לשום מקום ואת מכבה את המנוע. That's why here, we don't talk. No phones, no mails, no nothing. Turn off the engine, get out of the car and refill the tank. That's it. לכן כשאנחנו כאן, אנחנו בלי טלפונים, בלי אימיילים, בלי דיבור, בלי שום דבר. פשוט יוצאים, מכבים את המנוע, יוצאים מהאוטו ורק יושבים ומתדלקים. Do that, you will be better. תעשי את זה ואת תהיה הרבה יותר טובה. I will speak in English. So you said in the first question that sometimes the world hits you when you pursue your passion. And if the more you pursue your passion for a long time, then maybe the harder the hit that the world kind of gives back to you. And I wanted to ask you what you think about this term or this sentence you mentioned, the world hits you. Or how could you sort of get out of the cycle of the world hitting you? אתה רוצה אולי לתרגם? אני יכולה גם... אוקיי. הזכרת קודם בשאלה הראשונה שנשאלה לגבי זה שכאשר אתה רודף אחרי החלום שלך, אנשים יכולים לשנוא אותך בגלל זה. והשאלה שלי, האם תוכל זה לא לשנוא, זה איץ, זה להכות, אוקיי? העולם מכה בך, או דברים מכים בך. אני תרגמתי את זה בתור לשנוא. כן, אבל היא תקנה את זה, כי זה לא היה. אוקיי, אנשים יכולים לפגוע בך או להכות אותך בדרך, ואני מבקשת שתבהיר למה אתה מתכוון. אני גם, סליחה שאני מתקנת אותך, הייתי אולי אני צריכה לתרגם, אבל זה לא אנשים, זה אתה מרגיש שהעולם מכה בך. שכאילו העולם מכה בך, אוקיי. You take it as a test. תקחי את זה בתור מבחן. If you take it personally, it can destroy you. אם תקחי את זה באופן אישי, זה יכול להרוס אותך. You're in a nice spacecraft and you take a spacewalk and there's a meteorite, micrometeorite, punching a hole in your spacesuit and it starts to leak. Not so good, you can die. אם את עכשיו בחללית ואת יוצאת החוצה מהחללית עם החליפת אסטרונאוט שלך, ואיזשהו מטאוריט קטנצ'יק זעיר עובר ועושה לך חור בחליפה ואז מתחילה דליפה. זה מסוכן, זה יכול להרוג אותך. So then if you start to complain about the meteorites in outer space, then you die very quickly. אם תתחילי להתלונן על המטאוריטים בחלל החיצון, את תמותי מאוד מהר. Then first thing you do, put a patch on it. הדבר הראשון שצריכה לעשות זה לסגור את החור שנוצר. In fact, people, in that situation, they carry a patch for these things, and then immediately you go back to the spacecraft and take off the spacesuit. אז למעשה באמת אסטרונאוטים סוחבים איתם איזשהו כזה, מין תחבושת כזאת, לשים על הזה למקרים כאלה, וכשזה קורה, ישר מושכים אותם חזרה לתוך החללית, ומוציאים להם את החליפת האסטרונאוט. In real life, you get out of the role that you play. You go to neutral ground and you look at yourself, what you've done, and you don't identify with it. You take off the spacesuit and you look at what you're doing. Look at the image that you presented to the world. במקרה של החיים האמיתיים, את צריכה לצאת מהגלימה של התפקיד שלקחת על עצמך, לחזור לאיזשהו קרקע ניטרלית ולהתבונן בתפקיד הזה ובאיזה השלכה את יצרת לעולם בעצם התפקיד הזה. And when you look at the spacesuit, you say, wow, this is not strong here, because it could punch a hole in it. If it hit somewhere else, I could have, bounced it off, but not there. I was vulnerable. ואז כשתסתכלי על החליפה הזאת מבחוץ, את תגידי, המקום הזה באמת פגיע. אם האבן הייתה פוגעת ונגיד כאן, אז זה היה קופץ ממני. אבל המקום הזה יותר רגיש. So in real life, we call this unfinished karma. בחיים האמיתיים אנחנו קוראים לזה קרמה לא פתורה. So the mission that you do, the passion you believe in, the activity you do it for like 10-12 years, it brings that out. אז בעצם התפקיד שאת עושה, הייעוד שאת מגשימה, הדבר שאת מאמינה בו, הוא בעצם מוציא ממך גם את הקרמה הלא פתורה שבך. And if you really believe in it, that's why I said it's a test, you fix the spacesuit, then you go for the next spacewalk. No problem. ואם את באמת מאמינה בזה, ולכן אמרתי שזה מבחן, אז את פשוט מתקנת את החור שנפרם, ויוצאת בחזרה למשימת חלל שלך.
But if you don't believe in it because you didn't believe in it in the first place, then you start crying, Mommy, my spacesuit is broken. Then you lose it. אבל אם את לא באמת מאמינה בזה לגמרי, את תתחיל לבכות, אמא, נקראה לי החליפה, ואז המשימה נהרסה. Then you bail, then you land, then you don't do spacewalks anymore because somebody put a hole into it. So the patch actually makes the suit stronger. The moral of the story makes your resolution and determination stronger, but you have to have the courage to draw the moral of the story. אז בעצם המסר של הסיפור הזה זה שהפאץ' או התחבושת שאת שמה על החליפה שלך היא מחזקת אותך, אבל רק אם יש לך באמת את האומץ לחזור אחורה ולהתבונן ולעשות את העבודה הנחוצה. So first, don't identify with the role that you play. Then fix the karma that was your vulnerability. And then you see, do you really believe in it? Then go back to the role and play it again. אז דבר ראשון, אל תזדהי עם התפקיד שאת עושה. דבר שני, תתקני את הקרמה שלך, שזה בעצם מה שהתגלה בתור החולשה בחליפה. והדבר השלישי, זה אם את באמת מאמינה בזה, תצאי שוב ותמשיכי במה שרצית. Okay. Yeah, I want to ask about stabilize my financial incomes. Okay, what? You're asking me. Yeah. About stabilizing your income in shekels in Israel. Is that correct? I'm listening. I love questions like that. Go ahead. This is why I'm לשאול here. אותו הולך לאזן את ההכנסות שלה, והוא שאל אותה, את שואלת אותי, באמת, בשקל ישראלי, אני אוהב להקשיב לשאלות כאלה. That's exactly what I got trained for in Korea for 6 years. We didn't do anything else, just Excel charts. זה בדיוק מה שאימנו אותי בקוריאה, כמה שנים People רק ask טבלות you אקסל. about coupleship when you are also. I thought you would say that. Okay, So I love you too. thank you. Go ahead. I will bring it to my issue and then probably I in the past one. מה? אין בעיה. In the past year, actually when I became totally self-employed, my incomes are like רכבת הרים, how is it? Rail, כן, roller coaster. And I went also to Tamir once to discuss it, and he told me, stabilize your practice. Every day, the same time, same thing, and then it's a reflection of your mind. Now I understand it here. I also started to do it, but then it's shaked again everything. It's even shake, even more. And probably it scared me. I think this is why I'm asking here. And also I would like to know your point of view, if you have something. And now I'll tell in Hebrew. Yeah, very important. Yeah. אז שאלתי לגבי איך לייצב הכנסות. סיפרתי שאני בשנה האחרונה, מאז שהפכתי לגמרי לעצמאית, אני מתמודדת עם מצב של הכנסות שהן כמו רכבת הרים, ולפני כמה זמן הלכתי לתמיר עם זה, ותמיר אמר לי, תייצבי את הפרקטיס, את התרגול שלך, כי זה השתקפות של התודעה. אז אני עושה את זה, אבל מה שקרה זה שזה נהיה אפילו עוד יותר מבולגן, ולכן אני שואלת את סונים עם מה ה-point of view שלו. אוקיי. I think it's good that you asked for a second opinion. אני חושב שזה טוב ששאלת לגבי דעה שנייה. Like going to two doctors. כמו ללכת לשני רופאים. Because immediately you can get a different viewpoint. כי אז מיד את יכולה לקבל נקודת מבט שונה. So, stabilize your practice. אז תייצבי את התרגול שלך. Same thing, same time, every day. אותו דבר, אותו זמן, בכל יום. And that will reflect back from the world to you. וזה ישתקף בחזרה מהעולם אלייך. And if there was anything else that he said and you didn't quote, follow that. ואם תמיר אמר עוד משהו שלא ציטטת, אז תעשי אותו גם. Now I'm saying to myself, stupid you, why you told him what he said? You shouldn't say it.
That's why your income is a roller coaster like that. היא אמרה עכשיו אני אומרת איזה טיפשה אני, למה אמרתי לו שתמיר אמר את זה? אז אמר לה, זה למה יש לך רכבת הרים. When you say things that you shouldn't, it goes like that. כשאת אומרת דברים שלא יהיה צריכה להגיד, אז ככה יקום מגיב אליי. I love you too. More questions? Yeah, here. Just hand it over. דיברת יותר מוקדם על דואליות, על טוב ורע, 0-1, אני אוסיף אמת ושקר. You talked earlier about duality, like good or bad, ones and zeros, and she will add true and false. אם אני באה לחיפוש אחרי אושר, שמחה, אמת, זה גם אשליה בעצם? זה גם משהו, החיפוש בעצמו הוא אשלייתי? If I'm searching for bliss, happiness, and truth, is it also an illusion? Is it also some... Are you searching for bliss, happiness, and truth for yourself? Yeah. את מחפשת עבור אושר, שמחה ואמת עבור עצמך? So if you have that, would you share that with me or not? אם היה לך את זה, אם את משתפת את זה איתי או לא? אני מקווה מאוד שכן. I hope that, yes. So it's not just for yourself, then you would share it with me. זה לא רק בשבילך, היית משתפת איתי. Great. Would you share it with your friends? בוודאי. האם היית משתפת את זה עם החברים שלך? Your parents? ההורים שלך? Other people maybe? אולי עוד אנשים? So then, where's the limit of sharing? אז איפה הגבול של השיתוף? אין גבול. There is no limit. No limit. So where's the limit of yourself? You said you would do this for yourself. אז איפה הגבול של העצמי? אמרת שהיית עושה את זה בשביל עצמך. אני עושה את זה קודם כל בשביל עצמי. אני עושה את זה קודם כל בשביל עצמי, אם אני אוכל לחלוק את זה עם אנשים, זה בונוס, זה לא המטרה הראשית שלי. I do it first of all for myself, and if I will be able to share it later with others, it's a bonus. It's not my main goal. So first of all for yourself. קודם כל בשבילך. Why? למה? אני לא כזאת אלטרואיסטית כנראה. I'm not such an altruist, I guess. How about not being an altruist, just being clever? מה לגבי לא להיות אלטרואיסטית, אלא להיות פשוט חכמה? למה הכוונה? What do you mean? You want to go and have fun with your friends, but you didn't finish cooking and it's boiling on the gas cooker. את רוצה ללכת ולבלות עם חברים שלך, אבל לא סיימת לבשל והסיר עדיין על האש. Would you leave it there and have fun, knowing that it will burn? האם תצאי מהבית ותלכי לחברים שלך בידיעה שהסיר יישרף? בוודאי שלא. Of course not. Of course not. So first discover the hindrances inside and see why you don't have these things. Because no matter how much you try, if you have those hindrances, you won't keep it. Even if you have these wonderful things you mentioned for a moment or two, keeping it is impossible if you're full of your own karma. אז קודם כל תסתכלי על החסמים הפנימיים שיש בך, כי גם אם תשיגי את הרגעים האלה של השלווה והאושר, לרגע אחד את לא תוכלי להחזיק בזה בגלל הקרמה האישית שלך. So I give you a hint. אני אתן לך רמז. If you try to help other people and also maybe make them a little happier than they are, then this actually gets back to you. אם את רוצה לעזור לאנשים אחרים ולעשות אותם קצת יותר שמחים ממה שהם, זה יחזור חזרה אלייך. So this happiness is not just in your backpack, it's in the heart of other people around you. אז השמחה הזאת היא לא סתם בתוך התרמיל שלך, אלא היא איתך בלב והיא משותפת עם אנשים שבדרך שלך. Then it's much easier to keep it because you deposited it in other people's good karma. You made it. ואז הרבה יותר קל לך לשמור על זה, בגלל שהפקדת את השמחה הזאת בלבבות של האנשים שסביבך. That deposit we call Dharma Bank. להפקדות האלה שאנחנו קוראים הבנק של הדרמה. There are several advantages for the Dharma Bank. יש מספר יתרונות לבנק של הדרמה. It never goes bankrupt. קודם כל, הוא אף פעם לא פושט רגל. You can't speculate. אי אפשר להמר עליו או לשחק עליו. There's no hedge fund that can manipulate it. No what? Hedge fund. קרן גידור. אין קרן הון סיכון שיכולה לתמרן את זה, כן. And the best thing is if you put deposit onto your Dharma Bank, that means selfless, correct action and help towards others, it gets to your credit card exactly when you need it. והדבר הטוב הוא שכאשר את מפקידה הפקדות כאלה, שזה אומר חוסר הזדהות עם עצמי, עזרה לאחרים, טוב לב, אז הדבר הזה חוזר לחיים שלך בדיוק ברגע שבו את צריכה את זה. So when you need help, you get it and you don't know how, you don't know
when it's just there when you really need it. אז כאשר את באמת צריכה את זה, זה פשוט מופיע. את לא יודעת איך, את לא יודעת מאיפה זה בא, אבל זה פשוט שם כשאת צריכה את זה. There are a couple of strange things about it though. אבל חוץ מזה יש כמה דברים מוזרים לגבי הבנק הזה. If you count your deposit, that means how much merit did I make, how good was I as a person, you lose the deposit. אם את מתחילה לספור את כמה כסף יש לי בחשבון, כמה חסד הפקדתי לחשבון, אז את מאבדת את היתרה שלך. Your ego freezes your account. האגו שלך מקפיא את החשבון. So when your ego disappears, your account is unfrozen, then the money flows again. This universal value flows again. Then you can give and take freely. ואז שהאגו שלך משחרר, אז החשבון מופשר, ואז שוב פעם יש זרימה בעובר ושב שלך ומקבלת חסד מהיקום. So don't let your ego freeze your dharma bank. אז אל תתני לאגו שלך להקפיא את חשבון הדרמה שלך. That's why don't start with yourself. לכן אל תתחילי עם עצמך. Due to our instincts of survival, possession, procreation, we have our self-image as the most important thing. That's how we get started. Look at kids. It's okay. Human situation. בגלל האינסטינקטים שלנו של הישרדות, של רבייה וכו', אנחנו קודם כל מתוכנתים לחשוב על עצמנו. זה דבר טבעי אצל ילדים, אבל אפשר לעבור מעבר לזה. So, what's next? Next is someone else becomes more important, and most of us don't realize it before you actually have a child of your own. And say, oh my God, I thought that married life was about me and my spouse being happy. No longer, sweetie. There she is. And you have to take care of her. She became just more important than you. אז אם אנחנו לא מבינים מספיק מוקדם שאנחנו צריכים לדאוג גם למישהו אחר, אז הדבר הבא שקורה לנו זה שיש לנו ילד, ואת אומרת, עד עכשיו חשבתי שאני ובעלי, לגרום להיות מאושרת עם בעלי, זה האושר שרציתי, ופתאום יש כאן תינוקת, הנה היא, ואני צריכה לדאוג לה לפני שאני דואגת לעצמי. So how can I help, or how can I serve? These are very important motivations so that your Dharma bank account would grow very big. אז איך אני יכולה לעזור ואיך אני יכולה לשרת, זאת מוטיבציה ממש טובה שתאפשר לחשבון הדרמה שלך לגדול ולגדול. But if it's only myself, nobody wants to hear about you after a while. אבל אם את דואגת רק לעצמי, אנשים כבר לא ירצו לשמוע ממך אחרי כמה זמן. Selfish is boring. אנוכיות זה משעמם. More questions? Over there, and then here. And then there. Wow. רציתי לדבר על הפחד מהמוות. wanted to talk about the fear of death. With that smile on your face. עם כזה חיוך על הפנים שלך. מהפעם הראשונה שאני זוכר שקלטתי את זה, וניסיתי להתמודד עם זה, כל מי ששאלתי אותו אמר לי, תדחיק, אל תחשוב על זה. From the first time that I heard of death and I saw it, and I thought that I'm afraid of it, everyone that I talked with said, suppress it, don't deal with it. ועד איזו תקופה מסוימת חשבתי שהצלחתי, אבל שאני עכשיו עושה איזו חקירה לעומק, אני רואה שזה מנהל כמעט כל דבר בחיים שלי, Until recently I thought that I managed to repress it, but now that I introspected deeper and I understood that this fear of death manages every aspect of my life. ועד גם עכשיו אני לא מסוגל לחשוב על זה, זה כאילו עושה לי רעידות בכל הגוף, וגם אם אני מנסה לקלוט את זה, אני לא יכול. And even now when I'm trying to think about it, it makes me like shakes all over the body, and I cannot even perceive talking about it. זהו, השאלה אם בני אדם יכולים לנהל חיים נורמליים כשהם יודעים שהם הולכים למות מתישהו. My question is whether people can manage a normal life knowing that they are going to die one day. In fact, that's one of the key points of managing normal life, that we know that we are going to die one day. למעשה זה אחד המפתחות העיקריים לנהל חיים נורמליים כאשר אנחנו יודעים שיום אחד אנחנו נמות. One of the biggest act of cruelty would be to give eternal life in this body on this earth in a way that you couldn't get out. למעשה,
למעשה אחד הדברים האכזריים ביותר שיכולים לעשות זה לתת לנו חיי נצח כאן בגוף הזה, בכדור הארץ, בידיעה שאנחנו לא יכולים לצאת לעולם. Can you imagine the last 500 generations on earth in this body having all the memories going to all that? האם אתה יכול לדמיין את עצמך חי במשך 500 הדורות האחרונים כאן בכדור הארץ, לזכור את כל מה שקרה כאן בחיים האלה? Impermanence is one of our key motivators to do the right thing because we have limited time. הראיות היא אחד הגורמי מוטיבציה הגדולים ביותר לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, בגלל שיש לנו מגבלת זמן. And if you want to deal with the fear of death hands-on, find yourself some volunteer time in a hospice. ואם אתה רוצה באמת להתמודד עם הפחד שלך ממוות ממש בצורה ישירה, אז תמצא לך קצת זמן להתנדב בכזה בית החלמה למבוגרים. Also, הוספיס, כן. Also very important. שמקום של אנשים שנוטים למות בעצם. Usually in correct hospices there are about 3 to 6 months of training and then you do it. Make sure you do that training. אז בדרך כלל בהוספיסים טובים יש בין 3 ל6 חודשים של הכשרה, ואחרי זה אתה נכנס לתפקיד, תוודא שאתה עושה את ההכשרה הזאת קודם. You do this hospice work at least once a week for 1 year, your fear of death will be gone like that. אם תעשה את ההכשרה הזאת ואחרי זה תתנדב לפחות איזה פעם בשבוע, אחרי כמה? 1 year? At least 1 year. אז תתנדב במשך איזה שנה שם, והפחד שלך ממוות ייעלם לחלוטין, לנצח. But to use that karma correctly, you also have to practice inside. This outside correct karma not enough. Inside correct dharma necessary. So some kind of spiritual practice, meditation, together with the hospice care, very important. אז כדי לאזן את העבודה החיצונית שאתה עושה כדי לטפל בפחד הזה, אתה צריך גם לעשות עבודה פנימית, כאילו לעשות תרגול של מדיטציה ולימוד נכון שיאזן את ההתפתחות שלך. Next question. עוד שאלה. Yeah, and then Miri. היי. השאלה שלי מתייחסת לייעוד, או לאנרגיה שאני מביאה לעולם, ואיך יודעים מה הבחירה הנכונה. My question regards to destiny or the energy that I bring to the world and how to get the right decision, the right choice. The energy that you bring to the world and destiny for you, are they the same or different? האם האנרגיה שאת מביאה לעולם והייעוד שלך זה אותו דבר או שני דברים שונים? It's not the word destiny, it's the word of, it's not my destiny. I said ייעוד, it's more what I want to do in my life. You mean your mission? Yes. Mission. Rephrase. Your mission and your destiny, are they the same or are they different? It's lost in translation. Yeah, mission and the energy that she brings. I left the energy out for a reason. Okay. הייעוד. You're not on the picture, but you scream loud. So, הייעוד mission and destiny. הייעוד והדסטיני, הגורל שלך, הם אותו דבר או שונים? I don't know. That's the problem. You don't see your choice. אני לא יודעת, זאת הבעיה שלך, את לא רואה את הבחירה שלך. Mission is something you choose. הייעוד זה משהו שאת בוחרת. Destiny is something you follow. הגורל זה משהו שאת עוקבת אחריו. The mission is the potential of everything that you have inside. Destiny is the inertia, the unwanted necessity that you act out anyway. הייעוד זה משהו שאת בוחרת ואת יכולה להגשים, והגורל זה איזשהו אינרציה מהעבר שאת גוררת אותה ואת נמשכת אחריה. So, cut off this thinking about energy, destiny or mission because it's not helping. אז תחתכי את החשיבה הזאת על אנרגיה, על גורל או על ייעוד, זה לא עוזר לך. In Zen we love questions. בזה אנחנו אוהבים שאלות. Simple questions. שאלות פשוטות. So the simplest question here is, what is my correct job? אז השאלה כאן היא, מהו התפקיד הנכון בשבילי? Not what do I want, not what is my mission. It's too abstract and it starts your thinking. What is my correct job? לא מה אני רוצה או מה הייעוד שלי, זה חשיבה מופשטת מדי. מהו התפקיד הנכון בשבילי? So don't make it too small. What do I have to do now? Well,
eat some trina. But that's not your mission in life. אז אל תעשי את זה קטן מדי, מה אני צריכה לעשות עכשיו? טוב, תאכלי קצת טחינה, אבל לא, זה לא הכוונה. So what is my correct job is the right question here, cut off the abstractions, and if you do enough, practice, then the answer appears spontaneously, not out of your thinking, not out of your emotions, not out of your past, present, or future ideas, but naturally. אז אם תכניסי את זה לתרגול שלך, את השאלה הזאת, מהו התפקיד הנכון בשבילי, אז אחרי כמות מסוימת של תרגול, התשובה פשוט תופיע. עכשיו, היא לא תופיע בחשיבה, היא לא תופיע ברגשות, היא תופיע בצורה טבעית בפעולה. אוקיי? באופן ספונטני. Ask that question every single day. תשאלי את השאלה הזאת בכל יום ויום. Morning and evening. בוקר וערב. Connect it to other types of meditation that you do in this genre. תחברי את זה לסוגים אחרים של מדיטציות שאת עושה בתחום הזה. And be patient, because the answer should appear. There's no way that it doesn't. It's already in there, down there. But the path is very complicated for you to get it. So let's make it simple. Then it comes. ותהי סבלנית, בגלל שהתשובה הזאת חייבת לצאת בסופו של דבר. היא פשוט נמצאת עמוק בתוכך, והנתיב שלה החוצה קצת מעוקל, אז ייקח לה זמן לצאת. But when it does, follow it. וברגע שהיא תצא, תעקבי אחריה. Don't kill it with your doubts. אל תהרגי אותה עם הספקות שלך. Don't delay with your thinking. אל תעקבי אותה עם החשיבה שלך. No matter what you do, it stays there. לא משנה מה את עושה, זה נשארת שם. That's how you know that it's real. ככה את יודעת שהיא אמיתית. You can cover it up again. את יכולה לחסות אותה שוב. But why? אבל למה? So then have the courage to try and do it, okay? את צריכה שיהיה לך את האומץ לנסות ולעשות את זה. Then the world actually teaches you how to do it right. ואז העולם בעצם ילמד אותך איך לעשות את זה נכון. Okay? Mary? Each one of us and myself as well, we are born in a certain family, we are born in a certain country. I was born in one country, I was brought to another country without myself able to say much about it. And I understand that this is our karma. And my question is, how do I don't know, maybe understand more what is my karma, why I was born in a certain family, why I was born in a certain country. כן. השאלה שלי היא שאני אומרת שכל אחד מאיתנו נולד למשפחה מסוימת, כל אחד נולד במדינה מסוימת, והשאלה שלי היא, ואני מבינה שזו קרמה, והשאלה שלי בעצם איך אני מבינה את המקום הזה יותר, למה זה בעצם קורה, למה אני נולדתי למשפחה מסוימת, למה נולדתי במדינה מסוימת. Allow me to relate this to the other question that you asked me before. תרשי לי לקשר את זה לשאלה הקודמת ששאלת אותי קודם. And that relation to the other questions makes me say that this understanding doesn't help you right now. והקישור אומר שההבנה לא עוזרת לך ברגע הזה. Use the karma that you see and don't worry about the karma that you don't see. תשתמשי בקרמה שאת רואה ואל תדאגי לגבי הקרמה שאת לא רואה. You want to go back too much into the past and find reasons, you lose energy and the integrity or oneness of the mind is gone. תלכי יותר מדי אחורה בזמן בקרמה שלך לחפש סיבות, את תאבדי אנרגיה וגם את האחדות של התודעה שלך גם היא תתפזר קצת. So at this point understanding does't help you. אז להבין את הנקודה הזאת לא יעזור לך יותר מדי. What I pointed out earlier that what is value? Find that. הנקודה שהצבעתי עליה קודם היא מהו הערך, תשתמשי בזה. For that you don't have to go back to Ukraine or Ireland or anywhere in Israel or anywhere in Great Britain. You don't have to go there. בשביל זה את לא צריכה ללכת לאוקראינה או לכל מדינה אחרת. It's here. זה נמצא כאן. That value is right here if you care to see it. הערך הזה נמצא כאן אם את מספיק רוצה לראות אותו. In other words, how do you use your karma correctly? You don't have to go anywhere because it's kind of at your disposal. במילים אחרות, איך את משתמשת בקרמה שלך באופן נכון? את לא צריכה ללכת לשום מקום, זה כבר נמצא כאן ברגע הזה. That's why this moment is such great value. לכן ברגע הזה יש כל כך הרבה ערך. Okay? Last two questions and then we go to sleep. שתי שאלות אחרונות. Some of us already, but anyway, so. Anyone? Don't be so shy. But if not, no problem. אל תתביישו, אם יש שאלות, זה הזמן.
So I really want to thank all of you for making the trip to Essin Lodge. I have a question. You have a question? All right. Recently I read a quote by Lao Tse, the author of the Tao, that says that if you want to fix all of the world, then you have to fix all of yourself. If you want to liberate all the world, then you have to liberate all of yourself. And my question is, like, if wise people like him found this so many years ago, why is this world not fixed yet? And in Hebrew, לפני כמה זמן שאלתי, ראיתי ציטוט של לאו צה, המורה שכתב את הטאו, והוא כותב, אם אתם רוצים להציל את כל העולם, אתם צריכים לתקן את כל העולם, אתם צריכים לתקן את כל כולכם, ואם אתם רוצים לשחרר את כל העולם, אתם צריכים לשחרר את עצמכם לגמרי. So by reading that book, did you fix yourself? אז השאלה שלי, אם אנשים חכמים בעבר כמו לאו צה, שאלו, בעצם מצאו את זה כבר ותקנו את עצמם לגמרי, למה העולם שלנו נראה כמו שהוא? Yes, now I hear? I was really translate. By reading that book, how much did you fix yourself? A little bit more. How much? Only that? How may I help you? Was that in Lao Tse's book or somewhere else? No, it was in my heart. In your heart. How did it get there? Were you born with it? No. Attached to form. That's the problem. Attached to form. So if people were not attached to thinking, then just one pointing out, one move to the right direction would be able to fix us. We are attached to our thinking so much that we are reading as a human race for thousands of years. We learn, we acquire, we understand, and we don't do it. הוא שאל אותי, אם קראתי את זה, אם תיקנתי את עצמי, אז עניתי, ואז הוא אומר שהבעיה שלנו זה שבני אדם, לפעמים מספיק שרק מצביעים, אצבע מצביעה על האמת כדי שנראה אותה ונתעורר, אבל אנחנו כל כך עסוקים בלקרוא ולהבין ולנתח, שאנחנו בעצם מאבדים את העשייה. We have everything we need. We had great teachers coming and going every couple of 100 years. How much did we listen? אז יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו מורים ממש טובים שבאים והולכים כל כמה מאות שנים, אבל עד כמה אנחנו מקשיבים להם. And as a group, you know, as the human race currently at 7.2 billion and counting, our output is dismal. We are failing all the time. ובתור האנושות שיש לנו כרגע יותר מ-7.2 מיליארד בני אדם, אנחנו פשוט ממשיכים להיכשל כל הזמן. If we were a class in a school, we would be kicked out. But there's nowhere to go, so the school is burning on us. אם היינו כיתה בבית ספר, אז היינו פשוט נכשלים ומעיפים אותנו מבית ספר, אבל מכיוון שכל הבית ספר הוא רק שלנו, אז פשוט היה נשרף וקורס עלינו. We are desperately looking for the next school, you know, the next solar system where we catapult our own karma and we start doing the same thing there as we failed to finish here. אנחנו באופן נואש מחפשים איזשהו כוכב אחר לשגר את עצמנו לשם עם הקרמה שלנו ולהמשיך לחיות אותו דבר שמה. The universe has no justice or injustice, but is just correct that we cannot just fly off this planet right now. Imagine we could populate the solar system or more galaxies with this kind of karma that we have on this earth. Wow, what an infection. אז על היקום אין איזושהי מערכת של צדק או אי צדק, אבל אנחנו מחפשים בעצם להדביק כוכבים נוספים באותה מחלה שלנו יש. Instead, this earth and each other we keep learning. Actually, rephrase, instead this earth keeps teaching us. אז למעשה כל עוד אנחנו כאן בכדור הארץ, העולם הזה כאן, כדור הארץ ממשיך ללמד אותנו. And we keep learning from each other. ואנחנו ממשיכים ללמוד אחד מהשני. And we have to finish what we started. ואנחנו חייבים לסיים את מה שהתחלנו. And we learn that words are not actions and we have to do it, not just think it. ואנחנו צריכים ללמוד שמילים הם לא פעולות, ואנחנו צריכים לפעול ולעשות את זה ולא רק לחשוב את זה. And if we really do it, then we get real results. If not, we get just thinking and thinking and thinking and that's it. ואם נמשיך רק לחשוב ולחשוב ולחשוב, אנחנו לא נקבל תוצאות. כדי לקבל תוצאות, אנחנו צריכים לפעול לפי מה שהבנו. So I really want to appreciate that all of you made it here for this weekend.
אז אני מאוד מעריך את זה שכולכם הצלחתם והגעתם לכאן לסוף השבוע הזה. I want to thank Tamir for his tireless work here and his generous invitation, plus taking people to Wonkwangsa for what seems to be a Zen holiday, but it's actually hard training. Some of you already know this. אז אני רוצה גם להודות לתמיר על זה שהוא ממשיך לעבוד כאן ללא לאות כדי לקדם אתכם ולהביא אתכם לאירועים שכאלה, וגם על זה שהוא מביא משלחות להונגריה, שזה נראה כמו מבחוץ כמו חופשת זן, אבל למעשה זה אימון מאוד קשוח. So I hope we can continue this work, and this work will help more and more people. אני מקווה שנוכל להמשיך לעשות את העבודה הזאת, ושהעבודה הזאת תועיל ותקדם יותר ויותר אנשים. Thank you very much. תודה רבה. תודה רבה לכולם.